Bromo and chloro. Bromo and chloro compound treated with aniline. Now here nitrogen is nucleophile and bromine is good leaving group. Therefore we expect here nucleophilic substitution reaction. And the corresponding product is like this. It is a nucleophilic substitution reaction. Now when I see the product, again one more possibility is nitrogen lone pair and chlorine in leaving group. So nucleophilic substitution takes place. And finally it gives the corresponding tertiary amine functional group molecule. Now it is treated with, it is a structure of A. Now it is treated with HNO3 and H2SO4. And it is a tertiary group. So whenever the tertiary group is tertiary nitrogen, when we are thinking about nitration reaction. So nitration reaction మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు tertiary amine కి మెటా అనేది మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఓపీ డైరెక్టింగ్ మెటా. సో రీజన్ ఏంటంటే, సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్రమ్ ఎన్సిఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎనిలీన్కి నైట్రేషన్ చేస్తే 47% మెటా వచ్చింది. ఎనిలీన్కి నైట్రేషన్ చేస్తే 47%. ఈ 47% రావడానికి రీజన్ ఏంటి? ఎనిలీన్ అనేది ఎనిలీనియం అయాన్ కన్వర్ట్ అయ్యి బికాస్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్, అండ్ ఇది మెటా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి ఈ మెటా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ రియాక్షన్ పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల 47% వచ్చింది. సో అట్లాంటిది మనకి ఎనిలీన్ కన్నా స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్హెచ్ఆర్, ఎనిలీన్ కన్నా స్ట్రాంగ్ బేస్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మెటా పర్సంటేజ్ అనేది 47% కన్నా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 47% కన్నా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ స్ట్రాంగర్ బేస్ తీసుకుంటే టెర్షరీ ఎమీన్ తీసుకుంటే 47% కన్నా ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. 47% కన్నా ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. సో బేసిక్ నేచర్ పెరిగే కొద్దీ ఈ నైట్రేషన్ రియాక్షన్లో మెటా కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. దేర్ఫోర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ టెర్షరీ ఎమీన్ గ్రూప్. సో మనకి ఫైనల్గా మెటా అనేది మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బి. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ FeHCl. Metal and HCl, it is a reducing agent combination. Metal plus HCl, it is a reducing agent combination. Therefore it undergo reduction. The reducible function group NO2 undergo reduction. The reducible function group NO2 undergo reduction. So it is a structure of final compound and C. And here we should remember to convert NO2 to NH2. NO2ని NH2గా మార్చడానికి మనం ఐరన్ హెచ్సిఎల్ని వాడచ్చు, జింక్ హెచ్సిఎల్ని వాడచ్చు, SnHCl, LiAlH4 and H2PD to convert NO2 to NH2. Now among these three, FeHCl is best. Why it is best? When it reduces NO2 group, itself undergo oxidation, produces FeCl2. And this FeCl2 undergo hydrolysis easily and produces ferrous hydroxide and HCl. So here the reason is very simple. When compared to zinc Sn compounds, FeCl2 undergo hydrolysis easily, and whatever the HCl is produced, this can be reused. ఇక్కడ మనకి HCl కావాలి కదా, దీన్ని మనం రీయూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వై అమాంగ్ దీస్ త్రీ, iron is best, iron combination.
Now, LiLH4 exception, aliphatic nitro group will be converted to amine. But if aromatic nitro group is used, then it gives corresponding azobenzene. Azotype molecule it will give. It will give azotype molecule. Aromatic nitro molecules will be converted into azo molecules. Aniline treated with bromine water or bromine acetic acid. It is an electrophilic aromatic substitution, and we know that NH2 is OP directing. NH2 is OP directing because of plus R nature, OP directing. Therefore, it gives finally the corresponding 2,4,6 tribromoaniline. 2,4,6 tribromoaniline. 2,4,6 tribromoaniline. 2,4,6 tribromoaniline, and which is white PPT. Which is white PPT. Now, it is treated with NaNO2HCl. NaNO2HCl, it produces HNO2, and from HNO2 we get NO plus. From HNO2 we get NO plus. Now here we are observing NH2 group, therefore primary amine type of molecule, and it is aniline. Aniline in the presence of NO plus undergo diazotization. NH2 will be converted to N2 plus. This reaction is known as diazotization. This reaction is known as diazotization. This reaction is known as diazotization. Now the diazonim salt treated with H3PO2 or ethanol. H3PO2 and ethanol. You can use any one of these. So here what happens? The corresponding diazonim salt undergo reduction. So it will be reduced to corresponding product like this. Simply N2 plus replaced with hydrogen. Now the H3PO2 undergo oxidation. H3PO2 undergo oxidation. It will be converted to H3PO3. If I use alcohol, alcohol also undergo, it produces acetaldehyde. It produces acetaldehyde. So to reduce benzene diazonim salt, we can use H3PO2 or we can use ethanol. It is a alpha amino acid. The reactant is alpha amino acid. Alpha amino acid treated with HNO2. So here NH2 and here HNO2. So when I see this reaction, సో మనకి గుర్తుకు రావాల్సిన రియాక్షన్ ఏంటంటే RNH2 HNO2తో మనం ట్రీట్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి RN2 ప్లస్ ఫామ్ అవుద్ది, అండ్ RN2 ప్లస్ అనేది R ప్లస్ కన్వర్ట్ అవుద్ది. R ప్లస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ROH. సో ఇది మనకి ఏలిఫాటిక్ ప్రైమరీ ఎమీన్తో రియాక్షన్. Similarly, it is also aliphatic primary amine. This is also aliphatic primary amine. But because here, because of COOH group, it undergo neighboring group participation. So neighboring group participation reaction జరిగినప్పుడు మనకి retention in configuration possible. So simply we are writing alcohol only, but the configuration is because of NGP mechanism, it is a retention in configuration. Retention in configuration. Now the product is alpha hydroxy acid. Now the product is alpha hydroxy acid and also known as lactic acid. Also known as lactic acid. Now this lactic acid heated, so it is a alpha hydroxy acid. When alpha hydroxy acid heated, we have to consider so we are considering 2 moles of alpha hydroxy acid. So alcohol react with
acid, lact ester formation, alcohol react with acid, ester formation, and finally it gives corresponding product like this. Finally, it gives corresponding product like this. Therefore, here we get corresponding product like this, and which is called dilactide, which is called dilactide, dilactide. Now, this dilactide treated with LiAlH4, it is a reducing agent, and here we are having ester functional group. So when carboxylic ester treated with LiAlH4, carboxylic ester undergo reduction, finally it gives corresponding primary alcohol and alcohol. So this is a reaction of carboxylic ester with LiLH4. Similarly here we have to break the bond, so compare with the carboxylic ester, this reaction. So it gives corresponding alcohol part and alcohol. So this carbon is converted in, reduced to alcohol, and here alcohol. Now this part also reduced part alcohol and leaving group part alcohol. సో ఇది మనకి ఈ ఫంక్షన్ గ్రూప్ మనకి ఇక్కడ రిడ్యూస్ అయింది CH2OH, అండ్ ఇక్కడ మనకి లీవింగ్ గ్రూప్, ఈ మాలిక్యూల్కి ఇది లీవింగ్ గ్రూప్ కరెక్ట్ కాబట్టి OH. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ కాంపౌండ్. అఫ్ కోర్స్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ గ్లైకాల్స్. 2 OH గ్రూప్స్ ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ని మనం ఏమంటాం, గ్లైకాల్స్ అంటాం. సో రియాక్షన్ మనం రివైజ్ చేసుకుంది, ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్ HNO2, ఏలిఫాటిక్ ప్రైమరీ ఎమిన్కి HNO2 యాడ్ చేస్తే మనకి డైజోనియం సాల్ట్ ఫామ్ అయ్యి కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అయ్యి ఫైనల్గా ఆల్కహాల్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆల్కహాలే వస్తుంది, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది COOH నేబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ మెకానిజం తీసుకోవాలి. సో ఈ కేసులో మనకి రిటెన్షన్ ఇన్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రియాక్షన్ మనం రివైజ్ చేసుకుంది, ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్. ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ యాసిడ్ మనం హీట్ చేసినప్పుడు, ఇలా మనం 2 మోల్స్ తీసుకోవాలి. 2 మోల్స్ తీసుకొని సింపుల్గా ఎస్టర్ ఫార్మేషన్ చేయాలి. సో ఈ మాలిక్యూల్లో 2 ఎస్టర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ థర్డ్ రియాక్షన్ మనం రివైజ్ చేసుకుంది, కార్బాక్సిలిక్ ఎస్టర్ని LiLH4 యాడ్ చేస్తే ఎస్టర్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు 2 మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, 2 పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక పార్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక పార్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఫైనల్ కరెస్పాండింగ్ గ్లైకాల్ ఫామ్ అయింది. ద రియాక్టెంట్ ట్రీటెడ్ విత్ హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్. సో హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ ఏంటి మనకి, బెంజీన్ సల్ఫోనిల్ క్లోరైడ్, నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ ఎమీన్. సో ఇక్కడ మనకి 2 నైట్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి, సో వీ నో దట్ nucleophile attack on the sulfur, leaving group will leave. Now which nucleophile can attack? Both are primary amines. The difference is here steric factor. So it is more sterically crowded, it is less sterically crowded. So here we have to give preference to the less sterically crowded. So N lone pair attack on the sulfur, leaving group will leave, and finally the corresponding product form like this. It is a product. It is called primary sulfonamide. So it is a structure of A. Now it is treated with CH3COCl, acetyl chloride, and the common name is acetyl chloride. When acetyl chloride is reacted, so here also leaving group is present, therefore nucleophile attack, leaving group will leave.
Now again here two nucleophilic sites are there, but this lone pair participating in the resonance, therefore it is a weak nucleophile part, weak nucleophile part, and relatively it is a strong nucleophile part. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న లోన్ పేర్ రెజినెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో ఇది మనకి వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ పార్ట్, ఇదేమో స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. సో స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ ఆన్ ది కార్బన్ and finally it gives corresponding carboxylic amide, and of course already sulfonamide is present. It is a structure of B. It is a structure of B. Now structure of B treated with aqueous NaOH. Aqueous NaOH without heat. Heat is not given, only aqueous NaOH. So whenever aqueous NaOH is given, first we should think about the acid base reaction. If heat is given, we also think about the hydrolysis. But here only aqueous NaOH is given, so we think about the acid base reaction. In this molecule, the most acidic proton is this one. It is a acidic proton, acidic part. So when we add base, simply here what happens, acid base reaction takes place and corresponding salt will be formed. Acid base reaction takes place and corresponding salt will be formed. And this salt is water soluble. This salt is water soluble. It is a structure of C. It is a structure of C. So we know that Hinsberg reagent is useful to distinguish primary, secondary, tertiary amines. To distinguish primary, secondary, tertiary amines, and also to identify. So primary amine, after adding Hinsberg reagent, forms primary sulfonamide, and primary sulfonamide after adding aqueous NaOH, it will be soluble because primary sulfonamide is PPT and which is acidic, so when it react with aqueous NaOH, it forms soluble compound like this in the previous reaction. And secondary amine, when treated with Hinsberg reagent, it forms secondary sulfonamide. Which is also PPT, but this is not acidic because nitrogen is not having any proton. Therefore, after addition of aqueous NaOH, there is no use. The PPT not soluble. When tertiary amine treated with Hinsberg reagent, there is no reaction. So if you see the sequence, so you can clearly understand in the case of primary, we are observing solubility after formation of PPT initially. In the case of secondary, PPT formation observed. In the case of tertiary, there is no reaction at all, no PPT formation. That's why we can use Hinsberg reagent to identify and to distinguish primary, secondary, tertiary amines. The reactant is phthalic anhydride. Phthalic anhydride. When it is heated with ammonia, so to write the answer directly, simply remove the oxygen and write down the corresponding NH group. You can write the answer directly. Now it is treated with KOH. It is called imide, and imide is always more acidic than water. Imine is always more acidic than water.
When it is treated with a base, so here definitely acid base reaction takes place and corresponding salt will be formed. Acid base reaction takes place and corresponding salt will be formed. Now this salt treated with corresponding alkyl chloride, and we know that it is a strong nucleophile. It is a strong nucleophile. Therefore, strong nucleophile treated with the alkyl chloride, we think about SN2 reaction. Therefore, nucleophile attack at this carbon, leaving refill. Finally, the corresponding product is, therefore, it is a product of second one. So, SN2 type of reaction. So, here we observed inversion and also it is called Walden inversion. Walden inversion. SN2 reaction జరిగే inversion ని Walden inversion అంటారు. It is a second compound. Now, it is treated with NaOH, H2O, heat. So this condition clearly indicating it is a hydrolysis reaction. It is a hydrolysis reaction. Now here imide undergo hydrolysis, and finally it gives corresponding thalic acid and primary amine. Thalic acid and primary amine.